Ladies and gentlemen, there is a leaking information ya kwamba taifa la Kenya lipo katika hali ya hatari ya kiusalama, especially Mandera County, which is now the hotspot that the ALSHABAB have announced to attack Kenya in Mandera County. Na swali tunalojiuliza ni je, serikali ya Rais William Samoei Ruto baada ya tangazo hili kutolewa imechukua hatua zipi kuhakikisha kwamba Wakenya wapo katika hali salama? Wakenya ama Kenyans are safe. Wamechukua hatua zipi ili kuhakikisha kwamba the Kenyan businesses are safe? Because Mandera County is in the boundary of Kenya and Somalia. And remember, Somalia is one of the stronghold of the ALSHABAB goons. And the ALSHABAB wamekuwa wakiangaisha mataifa mengi sana barani Afrika, na wamekuwa wakiattack mataifa mengi sana. We saw in Uhuru Muigai Kenyatta's government, the ALSHABAB attacked Mandera, attacked Westgate in Nairobi. But my question is, serikali ya Rais William Samoei Ruto ama serikali ya Uhuru Kenyatta ama serikali kwa kijumla huwa inakuanga wapi wakati these goons, the ALSHABAB terrorists, attacks Nairobi? All the way from Somalia, all the way they travel from Mandera to Nairobi. How many counties do they pass? That is my first question. Kama mtu anaweza safiri kutoka county moja kuelekea nyingine akiwa amebeba magunia ya bangi na kukamatwa, kwani ALSHABAB hao ambao wamekuwa wamebeba guns, wamebeba vifaa, wamebeba mabomu, they have carried every dangerous weapon. They travel all the way from Somalia, Mandera to Nairobi County to destroy Kenyan's properties, meaning there is a political link up between these ALSHABAB and the government. And therefore, mtazamaji wangu, my question still remains. Serikali inaelewa vizuri sana ya kwamba Somalia is one of the dangerous place with the highest number and the intense ALSHABAB trained terrorists, ambao wamekuwa wakiangaisha mataifa mengi, ambao wamekuwa wakiangaisha taifa la Kenya. Why don't they deploy and ensure that they employ tight security in Mandera County, especially in the borders of Kenya and Somalia? Lakini we have seen so many incidences whereby even wanajeshi waliopo katika boundaries za Kenya na Somalia, especially Mandera County, they are being attacked. Wajir County, they are being attacked. Makambi ni mengi yamechomwa. We have seen so many soldiers, our Kenyan soldiers, being attacked and killed. Some chiefs abducted, even Kenyans generally attacked. Je, serikali inakuwa wapi? The same government wapo na ulinzi mkali. Hakuna afisa wa serikali ambayo utampata hana maafisa wa polisi. Tight security, hata boma zao zinalindwa na security. Even their families, their children are transported and escorted even to shopping centers with tight security. But the common mwananchi who is paying taxes, the common mwananchi struggling and doing businesses, has no security. But the same person who is trying to do business na kujiendelesha kibiashara ameonekana kukandamizwa na kulipa ushuru, lakini ushuru wenyewe haumsaidii. And therefore, sasa hivi taifa la Kenya lipo katika hali mbaya sana ya kiusalama. Hebu niseme hivi, if the government is not going to take intensive and keenness in ensuring that they are deploying security in these counties, wenda tukajipata babaya. On the other side, I feel like the government is involved in this strategy, because there is no way serikali tangia miaka na mikaka, they know that Mandera County, Wajir County and those boundaries are at high risks. Katika miezi michache iliyopita tuliweza kuona kuna 5 chiefs ambao walikuwa arrested, abducted by the ALSHABAB and transported to Somalia, ambapo Wakenya walionekana kukandamizwa. But eventually later, Rigathi Gachagua alisema ya kwamba President William Ruto aliweza kuzungumza na ALSHABAB na wakaweza kuwarudisha, and of course those chiefs were returned to Kenya safely and were healthy. My question is, how did President William Ruto access the communication with the ALSHABAB? Another question, how did this communication
got into contact, how did it be made successful by then? Meaning, President William Ruto and his entire government knows how to access these Al-Shabaab terrorists. Because even the Somalia government is in a very, very intense and dangerous situation. Hata wao wameshindwa kudhibiti the Al-Shabaab. But how does the government of Kenya access? Because after the conversation, the 5 chiefs were released. Sometimes I can believe matamshi ya Rigathi Gachagua ya kwamba the president is in business with this Al-Shabaab. Sasa hivi kuna matamshi ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuyaliki that President William Ruto aliweza kukutana usiku wa manane katika kaunti ya Mandera with the 3 Al-Shabaab leaders, whereby they had a communication, and the communication until today has never been refilled, has never been recovered, and has never been known what did they discuss. And that is why we saw the government announce that Rigathi Gachagua should be arrested immediately after arriving at Jomo Kenyatta International Airport. Lakini Gachagua alionekana kutishia serikali na kusema kwamba he is ready to be arrested anytime, and that the time he will be beginning his journey from USA to Kenya, he will announce. And of course, Gachagua announced the time, the arrival time in Kenya. Gachagua, the same Gachagua announced the flight number. The same Gachagua said that when he will come, he will publicly announce, and of course he did so. When Gachagua arrived in Kenya, we have never seen Gachagua being arrested. Remember, such information is very sensitive concerning the insecurity. And right now, I believe that the government is fearful. Serikali inaogopa ya kwamba if they arrest Gachagua, he is going to reveal more secrets in the government. And this will endanger Ruto's government. Sababu, Gachagua amekuwa katika serikali ya rais. Na makosa rais alifanya ni kumu-impeach. And there are so many information that Gachagua has concerning this current regime of President William Samoei Ruto. Ni wanasiasa wengi tumeona katika taifa la Kenya ambao wamekuwa wakizungumza mambo ya kisiasa, wakikashifu serikali and being arrested. But Gachagua has never been arrested. Walimtishia ya kwamba wangemuarrest, walimtishia ya kwamba akifika Kenya they could have arrested him ili aogope kutorudi nchini Kenya. But Gachagua na kichwa chake kigumu, he came back. Meaning this government know what they are doing. Meaning the Al-Shabaab are linking up with the government. Na hivi ni biashara vinafanywa katika taifa la Kenya na mataifa ya Afrika kwa upamoja. Because the same way viongozi ama askari wanatolewa nchini Kenya na kusafirishwa hadi nchini Somalia ili kuhakikisha kwamba they provide security. The USA, those developed countries huwa wanatuma the aids, the help. In this case, the government is benefiting. And therefore, watu wanaumia ni wa Kenya na watu wanaumia ni wanajeshi na maaskari wale ambao wanalinda. And therefore, if the government is not going to look for a solution, especially Ruto's regime that now has become the worst government, there is going to be a very, very serious situation in the Republic of Kenya if they won't solve this issue. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video. Let's meet in our next episode. Thank you for the great support you are continuing providing to this platform. Continue commenting, liking, sharing, and subscribing, putting a notification bell so that when we come up with more news, we update you in advance. Let's meet in our next episodes.